Good morning, friends. We started our second chapter, that is regarding to demand analysis. Okay, in this chapter we studied about the consumer behavior as well. When the consumer purchase the commodity, which are the factors affects on his demand, or which are the factors which affects on his behavior, is nothing but the consumer behavior. We studied under it, and for that we first study what is the utility. Utility, that concept was propounded by Dr. Alfred Marshall in his book Principle of Economics, right, which was wrote in 1890. What was the book, what was the concept of the utility? Utility means the want satisfying power of a commodity. Whenever you purchase the commodity, whenever you looking for the commodity, you definitely know that इट इज युजफुल टू यू. मीन्स आपण ज्या वस्तू घेतो ज्यातनं आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळतं इज नथिंग बट द युटिलिटी. ओके, but according to Alfred Marshall, it is a cardinal measurement. Cardinal measurement we studied in the last lecture. Cardinal in the sense those factor can be measured in numbers, but utility is the psychological concept. As you know, if you studied my lecture, if you listen the lecture carefully, you can easily understand utility is a psychological concept. It just show what is the satisfaction level of the customer, and so that it cannot be quantified in numbers, right? मी माझं satisfaction cannot calculate in a number. I can't say ना की मला नॉन व्हेजिटेरियन एवढं आवडतं, मला कार्स 10% आवडतात, मला नॉन व्हेजिटेरियन 40% आवडतं. आय कॅनॉट मेजर इट इन अ नंबर. ऑलवेज रिमेंबर, आय जस्ट से की मला ते खूप जास्त आवडतं की मला ते कमी आवडतं. जास्त किंवा कमी जस्ट एवढंच आपण तिथे सांगू शकतो. बट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, ही ॲज्युम दॅट इट इज अ कार्डिनल मेजरमेंट, अँड सो दॅट इट कॅनॉट बी युजफुल इन अ प्रॅक्टिकल लाईफ. प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये आपल्याला ते यूज करता येत नाही. बऱ्याच वेळेस खूप जास्त प्रॉब्लेम्स तिथे क्रिएट येतात व्हेन वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट, when we have to calculate the satisfaction level of the customer. And so that the Pareto and the Edgeworth in the 20th century put forward that the one theory is called as indifference curve, and it is very important regarding to your examination, as well as it will help you till if you are interested to doing the MBA or MCOM. It will be asked under the title of managerial economics as well. जसं मोठं आल तसं ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला आहेच. दो हू आर रजिस्टर्ड फॉर द CS त्यांच्यासाठी सुद्धा ही कन्सेप्ट खूप युजफुल आहे, कारण मॅक्सिमम क्वेश्चन्स त्याच्यावर विचारले जातात. आणि फॉर अवर एक्झामिनेशन द व्हॉट इज द इंडिफरन्स कर्व अँड स्टॅटिक्स characteristics will be asked for the 14 mark question. So 12 mark question. So तुम्ही ते व्यवस्थित लर्न करायचं. Now we are going to study what is the indifference curve. According to Edgeworth, the theory of the Alfred Marshall is not practically implemented, and so that to remove that lacuna, he propounded the one method to quantify your satisfaction as per your preference. Because when you see in the practical life, when you ask to any customer whether you want A or B, he just say I like B most and then A. Means here he shows his preferences, not like A gives me 10% satisfaction and B give me 90% satisfaction. Not like that. He just say that A is important to me or B is preferable to me. Means understanding this explanation given by the customer, Edgeworth propounded the concept of ordinal measurement of a utility. Ordinal म्हणजे एक सिक्वेन्स लावला जातो. बघा ना, आपण व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी घ्यायच्या असतात, बरोबर आहे. आणि त्या गोष्टी घेत असताना ज्या महत्त्वाच्या आहेत त्या पहिले तुम्ही घेता, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या आहेत त्या तुम्ही घेता, त्याच्यापेक्षा कमी महत्त्वाच्या आहेत त्यानंतर घेता. म्हणजे यू अरेंज दॅट कमॉडिटीज ॲज पर युअर सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे जे तेवढं किती सॅटिस्फॅक्शन देतील त्याप्रमाणे तुम्ही ते काय करत असता, अरेंज करत असता. आणि मग त्यामुळं इथं तो मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे. अकॉर्डिंग टू ॲलन अँड हिक्स, और यू कॅन पेरिटो असू दे किंवा एजवर्थ असू दे, त्याच्यानंतर दिस कन्सेप्ट अगेन एक्सप्लेन बाय द ॲलन अँड हिक्स. हिअर दे जस्ट एक्सप्लेन हाऊ द कन्झ्युमर give the sequence to his preferences. Sequential arrangement of his preferences is nothing but the indifference curve, and mind it is a ordinal measurement. Okay, now we are going to study what is the simple history of indifference curve. The indifference curve, the concept of indifference curve was first propounded by the Francis Edgeworth. Later on it is explained by the Allen and Hicks, you know, but it was first explained by the Francis Edgeworth and the Pareto as well in the 20th century. The main motto of these economists to explain the ordinal measurement of the satisfaction is to
you can say is to understand how the consumer gives the preferences to his satisfaction or how he arrange his sequences. Okay. Now we are going to study what is the indifference curve. You can see in the slide as well. Indifference curve, you can read here. Indifference curve is the curve or the graph which showing the combination of two goods which gives equal satisfaction to the customer. Whenever I go to the market, in a simple language I can explain it. Whenever you go to the market and if you want to purchase A, B, C, D commodity, okay, there are 4 options. मग मी तुम्हाला म्हणते जा मार्केटमधनं ह्या A, B, C, D वस्तू घेऊन ये. आता ह्या वस्तू घेत असताना तुम्ही त्या अशा पद्धतीनं घेता बिकॉज यू हॅव टू अरेंज इट इन युअर लिमिटेड इन्कम ॲज वेल अँड यू आर looking for the maximum satisfaction as well. So you arrange that commodity in such a way that which help you to get maximum or the equal satisfaction from all the purchasing कमोडिटी. असं आपण वस्तू घेतो की ज्यातनं सगळ्यातून मिळणारं सॅटिस्फॅक्शन जे आहे ते समान असावं. तर ह्याच्यासाठी मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल देते की एव्हरी मंथ युअर फादर गेव द 10,000 टू युअर मदर, ओके, फॉर द हाऊस होल्ड एक्सपेंडिचर. शी परचेस द ग्रॉसरी ऑफ 2,000 रुपीज, 1,000 इज द लाईट बिल, 1,000 इज युअर पॉकेट मनी, अपार्ट फ्रॉम दॅट 1,000 इज द मिल्क. असं ती त्या 10,000चं सॉर्टिंग करत असते. कधी कधी असं होतं की तुम्हाला तुमच्या गरजेनुसार जास्त पॉकेट मनी द्यायला लागतो. पप्पांनी तिला दिलेला जो इन्कम आहे इट इज अ 10,000 लिमिटेड. शी हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड इन्कम ओनली. मग अशा वेळेस वॉट एव्हर द ॲडजस्टमेंट शी डिड in that 10,000 rupees, she expend on the commodity in such a way that she get the equal satisfaction from it is nothing but the indifference curve. म्हणजेच जे जे तुम्ही कमोडिटी परचेस करत असता, ज्या ज्या कमोडिटी तुम्ही घेत असता की जेणेकरून त्यातून तुम्हाला इक्वल सॅटिस्फॅक्शन मिळावं. सो हिअर यू हॅव टू क्लिअर द डेफिनेशन दॅट इंडिफरन्स कर्व इज द कर्व or the graph which shows the combination of two goods which gives equal satisfaction to the customer, or you can say the equal utility to the customer. I am again revising it is very important regarding to your MCQ test as well as for the semester end exam. So what is the indifference curve? Is the curve which shows the combination of two goods which gives इक्वल सॅटिस्फॅक्शन टू द कस्टमर. म्हणून तर आपल्याला ज्या ज्या वस्तूंपासून सॅटिस्फॅक्शन मिळतं आपण त्या वस्तू त्या त्या प्रमाणात घेत असतो. एखाद्या ठिकाणी जास्त खर्च झाला तर आई लगेच दुसऱ्या ठिकाणी ॲडजस्ट करते. म्हणजे समजा त्या 10,000तले जास्त पैसे तुमच्या पॉकेट मनीवर खर्च झाले तर शी परचेस द किराणा माल किंवा शी परचेस द ग्रॉसरी ऑफ 1,000 रुपीज ओनली. म्हणजे वॉट एव्हर द ॲडजस्टमेंट शी डीड बिकॉज शी हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड इन्कम. पप्पा काही जास्त पैसे देणार नाहीत. शी हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड इन्कम अँड सो दॅट वॉट एव्हर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉट एव्हर द sequence given by the consumer is showing on the graph, and that graph is called as indifference curve. In a simple language it also known as a IC. IC is the indifference curve. You can write here the definition. Indifference curve is the graph showing the combination of two goods that gives equal satisfaction to the customer, right? The next one is each point on the indifference curve indicate the consumer is the different between the two, all the point him in a same utility. म्हणजे आता you can see the diagram here. This is the diagram of indifference curve. Indifference curve is always downward from left to right. Why it is downward we will see in the next slide, but just you have to capture the image in your mind what is the indifference curve is all about. Indifference curve is negatively slope from left to लेफ्ट टू राईट तो जाणार आहे. बिकॉज कसं असतं आपल्याला परचेस कमोडिटी ज्या ज्या काही परचेस करायच्या ते इट इज ना लिमिटेड इन्कम कधी ज्या काही दिलेला इन्कम आहे त्यामध्ये आपल्याला भागवायचं असतं, लक्षात घ्या. सो यू आर परचेसिंग इन सच अ वे दॅट यू विल गिव्ह यू द इक्वल लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. म्हणजे त्यातनं तुम्हाला सेम समाधान मिळालं पाहिजे, बरोबर आहे ना. तुम्ही तुमच्या दिवसाचं सुद्धा कसं मॅनेजमेंट करता बघा ना. ज्या गोष्टी जास्त आवडतात तिथं तुम्ही जास्त टाईम स्पेंड करताय, त्याच्यापेक्षा कमी आवडणाऱ्या गोष्टींवर तुम्ही जरा कमी टाईम स्पेंड करताय. एखाद्या वेळेस जर तुमचा एखादा वेळ जास्त कुठल्या तरी एका गोष्टीवर जर खर्च झाला तर तुम्ही तो मॅनेज करता, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे एखाद्या दिवशी अभ्यास झाला नाही तर दुसऱ्या दिवशी तो तुम्ही जास्त करून त्यातनं कव्हर करता. म्हणजे हे जे काही मॅनेजमेंट आहे विच द कन्झ्युमर डन इन हिज लाईफ बिकॉज ही हॅव टू ॲडजस्ट इन दॅट लिमिटेड इन्कम इज नथिंग बट indifference curve. So again I am revising what is the definition of indifference curve. Indifference curve is the graph showing the combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer.
right? Here the graph is given, table is given. If a combination of A is there, combination of B is there. If the consumer purchase the A good 10 and B good 10, सेम तो घ्यायचा प्रयत्न करत असतो. परंतु कधी कधी काय होतं की एखाद्या गोष्टीवर जास्त खर्च होतो, बरोबर आहे ना. प्रत्येक वेळेस सगळं इक्वल नाही मिळत. मग एखाद्या गोष्टीवर जर जास्त खर्च झाला, लेट वी कन्सिडर की एक कमोडिटीवर बीनं जास्त खर्च केला, त्याचे 20 रुपीज तिथं खर्च झाले, तर त्याला तो खर्च दुसरीकडे कुठेतरी ॲडजस्ट करावा लागतो. म्हणून तर बीच्या कन्झम्पशनवरचा आपण कमी केला. ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक सिम्पल एक्झाम्पल दिलं ना रे मुलांनो, की वडिलांनी 10,000 रुपये वाईला दिलेले असतात. शी हॅव टू मॅनेज इन दॅट 10,000 रुपीज. 2,000चं ती किराणा माल आणती, 1,000 दूध बिल भरती, 1,000 लाईट बिल भरती, तुम्हाला पॉकेट मनीला देते. ओके, असं तिचा एक्सपेंडिचर ठरलेला असतो. परंतु लेट वी कन्सिडर की इन दॅट मंथ, पर्टिक्युलर मंथ यू हॅव अ बड्डे अँड यू परचेस द ड्रेस ऑफ 4,000 रुपीज. मग तिचा तो खर्च तिथं जास्त झाला. मग ती इकडं ॲडजस्ट करणार, किराणा मालामध्ये 1,000 रुपयाचाच किराणा माल भरेल, किंवा दूधवाल्याला सांगेन की आय विल ॲडजस्ट युअर मनी इन द नेक्स्ट मंथ. म्हणजे हे दॅट इज द ॲडजस्टमेंट टू गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. तर इथं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि यू कॅन सी द डायग्रॅम. कॅप्चर दॅट इमेज फॉर एव्हर इन युअर माइंड, बिकॉज इट विल आस्क इन द फर्स्ट इयर ॲज वेल ॲज फॉर द CA, CS, CMA, and it is for the managerial economics if you're looking for the MBA and MCOM, right? So it is the very important concept. Indifference curve is downward from left to right. Again, I want to explain you in the examination of the BCom, it will ask what are the कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडिफरन्स कर. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हटलं की मुलांना यू हॅव टू सी दॅट फिगर अँड देन यू हॅव टू एक्सप्लेन इट. एखादी कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण कुणाकडे बघून कसं सांगतो की तो उंच आहे, तो लहान आहे, तो काळा आहे, तो गोरा आहे, तो त्याचे केस लांब आहेत, तिचे केस छोटे आहेत, हे जे काही तुम्ही एक्सप्लेनेशन एखाद्याकडे बघून सांगता, तसंच कॅरेक्टरिस्टिक्स यू कॅन एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ ऑब्झर्विंग दॅट डायग्रॅम. मग विथ द हेल्प ऑफ दॅट डायग्रॅम यू कॅन इझिली अंडरस्टँड व्हॉट इज द इंडिफरन्स कर. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स तर तुम्ही बघूनच सांगू शकता की इट इज अ निगेटिव्हली स्लोप बाय फ्रॉम left to right. Second characteristics, it is convex to origin. Do you know what is the convex? You already studied it in a 12th standard. Convex, or it is already studied in the science कि convex क्या असता. IC curve is the convex to the origin. Okay. Next one is you can see this indifference curve never touch x-axis and y-axis. What are the reason behind this? We will explain in the next slide. Don't worry about it. Just first of all you have to observe what are the characteristics. The first characteristic is it is negatively slope from left to right. Next one is it is convex to origin. After that it does not touch x-axis and y-axis. Okay. Apart from that, it not intersect each other. That characteristics you can see in the next slide. Properties. The first one, it is downward from left to right. Why it is downward from left to right? Why it is negatively sloped? The first concept came into mind कि मॅडम हा कॉन्वेक्स का आहे किंवा हा निगेटिव्हली स्लोप्ड का आहे? The explanation is given. The indifference curve is neither be horizontal or not be upward sloping. It is very important concept because when the consumer won't have the more commodity, he or she'll have to give up the another commodity. Hence, it remains the same level of utility at a constant income. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की एखाद्या गोष्टीवर जर जास्त खर्च झाला तर तो तुम्हाला दुसरीकडे ॲडजस्ट करावा लागत असतो. बिकॉज काय आहे, तुमचा लिमिटेड इन्कम आहे. इन्कम जर तुमचा इन्क्रीजिंग असता तर यू कॅन परचेसिंग एनिथिंग. तर तिथं तुमचा इंडिफरन्स कर कॉन्वेक्सला गेलाच नसता किंवा डाऊनवर्डला गेलाच नसता. परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं, इन द मोर दॅन 90% केसेस द इन्कम लेवल इज constant, and so that you have to manage in that limited income, and hence if you want to purchase a commodity more, then you have to sacrifice the B. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की 10,000 मध्ये आईनं किराणा मालावर पैसे ठेवले होते, लाईट बिलाला ठेवलेले, दूध बिलाला ठेवलेले, तुमच्या पॉकेट मनीला ठेवलेले, पण तुमचा बड्डे आला आणि त्यामध्ये तुमचे 5,000 रुपये तुमच्या ड्रेसवरच खर्च झाले. देन शी हॅव टू ॲडजस्ट दॅट 5,000 रुपीज by reducing the consumption of grocery or the milk or anything. कारण तिला 10,000 पप्पांनी दिले, त्यातच तिला ते एक्सपेंड करायचं आहे. सो शी हॅव टू ॲडजस्ट इन इट, अँड दॅट ॲडजस्टमेंट शोईंग द निगेटिव्हली स्लोप्ड इंडिफरन्स कर्व. इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज MRS, marginal rate of substitute. Marginal rate of substitute means if you want to increase the consumption of a commodity, then you have to sacrifice the consumption of another commodity. That is a consumer behavior after all. So it is showing by the graph, and that graph show you the negatively sloped demand curve, negatively sloped IC curve. Okay, means
why it is negatively sloped. The question will be asked for the MCQ, why it is negatively sloped from left to right, just because of MRS, marginal rate of substitute. Marginal rate of substitute means if you want to increase the consumption of A commodity, then you have to sacrifice the consumption of B commodity. म्हणजे ज्याला तुम्ही हिंदीमध्ये म्हणता ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Why? Because this is a one life, so सगळं काही मिळणार नाही आहे. मग तसंच कंझ्युमरच्या बाबतीत पण आहे, त्याला इन्कम जो आहे तो लिमिटेड अँड ही हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड income, hence he purchase A commodity more, then he have to sacrifice the consumption of B commodity. It is nothing but the marginal rate of substitute. कुछ पाने के लिए A commodity जास्त घ्यायचे तर B ला consumption कमी कर. जसं आता तुमच्या बाबतीतच बघा ना, if you looking for the admission of bank management, you have to sacrifice the admission of BCom general or any other streams, right? म्हणजे सगळंच आपल्याला मिळत नाही, you have to adjust it, and so that your IC curve is negatively sloped. The first characteristic is all about why the indifference curve is downward from left to right. The main reason behind it is just a MRS. MRS means marginal rate of substitute. Don't write the notes from this. I will provide the brief notes to you regarding this. Just you have to acquire the knowledge by listening the video carefully. That first characteristic completed here. One is the indifference curve is downward from left to right. Okay, now the second condition is it is a convex to origin. Convex, can you imagine, they म्हणतात ना अंतर्वक्र बहिर्वक्र, हे शब्द तुम्ही सायन्स मध्ये ऐकले असेल बघा 9वीत वगैरे. Same like that, it is a convex to origin. Convex, it has a convex. Why it is convex to origin? Again the reason is MRS. Here explanation is given. This is the important property of indifference curve. They are convex to the origin or the bow shaped. Bow shaped म्हणजे धनुष्यबाणाच्या शेपचा तो आहे. This is equivalent to say that the consumer substitute commodity X for the commodity and Y. The marginal rate of substitute diminishes of the X and Y along with the indifference curve. Again the explanation is the same. Why it is negatively sloped and why it is a convex to origin. The explanation is the same, guys. Why explanation is the same? The marginal rate of substitute is there. Means कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. You have to manage in the limited resources. You have to manage in that limited income, and hence it is downward from left to right. Okay. The next one is when you move from A to B, B to C or C to D, you can see in the diagram as well, the willingness of the substitute of X for the Y diminishes. You can see in the diagram as well. When you move from A to B, B to C or C to D, the willingness to purchasing that commodity is started declining. Means here the A commodity is most precious to me. Second, at the second level, the B is second priority, C is the third priority, and the D is inferior to me. Means I give the sequence to that commodity. Can you get it, guys? किती सोप्या पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे की जी commodity मला जास्त गरजेची आहे, which is my first priority, I purchased it first, so it is lies on the top of the indifference curve. Later on, which is less important, then it is B. More or less important is C. Okay, this is all about the negatively sloped demand curve. Okay, this is nothing but the indifference curve, why it is convex to origin. Okay, and the third characteristics, on the third characteristics we are going to study indifference curve, not like this, indifference curve, wait, the third characteristics we studied about, that indifference can never touch X and Y axis. You can see in the diagram as well. Okay, it is neither touch X axis or nor touch X axis. आता guys, एक पहिला प्रश्न मी असा तुम्हाला विचारेन की जेव्हा indifference curve X axis ला टच होतो तेव्हा X become 0 and Y show the highest satisfaction, right? म्हणजे X ला टच झाला म्हटल्यावर X 0 झाला, right? And Y showing the higher satisfaction. Means here the main definition or the main concept of indifference curve is totally disturbed, because in the first slide you studied that indifference curve shows the combination of two goods which gives same satisfaction to the customer. Okay, means the combination of two goods should be there and the satisfaction from that two goods should be equal, but when it touch X axis, let me consider if it touch X axis, X becomes 0 and Y is the highest, then how you can say that it gives the same satisfaction, right? Or let me consider if it is touch Y axis, Y becomes 0 and X showing the highest quantity. How you can say that it gives the equal satisfaction? Means here your logic will be disturbed, or you can say your concept of the indifference curve will be disturbed, and hence it does not touch any axis. The three characteristics of this concept we are completed here. One,
Again I am revising, remaining we will study in the next lecture. But first of all, you have to again revise what is the indifference curve is all about. Indifference curve is the graph which shows the combination of goods which gives equal satisfaction to the customer, right? Means whenever he go to the market, he purchase the some commodity, he have to consume some goods and services, and at that time he should think about the limited income. He have to manage his purchasing, he have to manage his satisfaction in the limited income, and so that he purchase the commodity in such a way that it will give him the same level of satisfaction. So again I am revising, what is the indifference curve? It is the graph which shows the combination of two goods which gives same satisfaction to the customer. Okay, each point on the indifference curve indicate the consumer in the difference between the two or all the point given to him. That table is given. Let me consider Ram is there and Sita is there. Okay, रामला दोन्ही वस्तू घ्यायच्यात, सीतालाही दोन्ही वस्तू घ्यायच्यात, ए आणि बी वस्तू घ्यायची आहे त्यांना. ओके, राम काय करणार की बाबा 50% ह्या वस्तूवर खर्च कर आणि 50% ह्या वस्तूवर खर्च कर. ओके, म्हणून त्यांना 10 त्यांचं इन्कम 20 आहे. रामनं ए वस्तूवर 10 खर्च केला, बी वस्तूवर 10 खर्च केला, बिकॉज ही गेट द सेम सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम द बोथ कमॉडिटी. ओके, बट सीताचं तसं नव्हतं. सीता म्हणली मला ए खूप आवडते, मी ए जास्त घेणार आहे. मग इफ शी परचेस द मोर ए, देन शी हॅव टू सॅक्रिफाईस द बी ओनली, कारण तिला ते मॅनेज करायचं 20 रुपीजमध्येच. त्यामुळं मग ती काय करणार आहे, तर ते तिथं सॅटिस्फॅक्शन डेफिनेटली तिथं कमी करणार आहे. म्हणजे आता इथं काय केलेलं आहे, तिनं तिचा इन्कम इकडं एवर डबल खर्च केला तर इकडं तिला तो हाफ करावा लागणार आहे. व्हाय? बिकॉज शी हॅव टू मॅनेज इन दॅट लिमिटेड रिसोर्सेस, अँड इट इज नथिंग बट द मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट. मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट इज नथिंग बट गाईज, if the consumer want to increase the consumption of a commodity, then he have to sacrifice the consumption of another commodity, and that concept propounded by Allen and Hicks, and hence the indifference curve is most logical and most practical for the applied theories. Okay, the next one is we studied about what is the shape of indifference curve. Again you can see here the shape is convex to origin and it is downward from left to right. Assumption is there, you know, in the economics. Actually macroeconomics is based upon the assumption, and that assumption will be studied in the next chapter. But first here for next lecture, but here just you have to clear what is the definition of ICI and which 3 characteristics we completed. One, it is negatively sloped. You can see here it is downward slope from left to right. Second one is indifference curve is convex to origin, and the last one is indifference curve does not touch any axis. Remaining we will be continue on the next lecture. Thank you so much.